Yeah, I'll react to that, sure. It's choking me. Hey guys, I was asked in a comment, in the comment sections of the last video I did like this, the Margaret Ping video. It was about European languages, and someone asked me in the comment section to check out one of her videos, but on Asian languages. So that's what I'm doing right now. My name is Connor, if you're new. I'm glad you guys didn't mind me guessing, like closing my eyes and guessing the languages, because that made it a lot more fun for me. So I'm going to do it again here. Now this is Asian languages. I didn't do great with guessing the European languages, and I'm going to do even worse here, I'm sure. So let's get started. جمع‌آوری حاصل زراعت در خواجگی‌های بلندکوهی دهاتی واروخ ناحیه اسفره و وسعت کارهای تیرماهی برای حاصل فراوان سال آینده زمینه می‌گذارند. در این کشتی تیرماهی غله‌دانه به انجام می‌رسد. دهقانان نیت دارند که میدان کشتی گندم تیرماهی. No. Tajikistan. I know Russia can be both a European and an Asian language, right? So that's why I guessed it. Uh-oh. This doesn't look good. را از 100 گکتار گذرانند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاران ما. 而收到以物易物的交易模式，其实在国外早就蔚为风潮了。大家应该都还记得，几年前就曾经有一位加拿大年轻人，他靠着一枚回纹针，结果跟网友一换，就最后换到了一栋。 Taiwanese? Don't they speak Mandarin in Taiwan? 那么也看准这样的交易方式充满着商机， Is that a win? 第二大易货公司就进军来到台湾，也想试试水温。什么都换 Mandarin, okay. 在现实中真的有人用保养品换到搭一趟计程。 1 for 2. এদিকে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর এই সিদ্ধান্তকে গণবিরোধী আখ্যা দিয়ে সরকারের কড়া সমালোচনা করেছে বিএনপি। Definitely South Asian. এবং ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিতেই ফের দাম বাড়ানো বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব। Okay, it doesn't sound... What do they speak in India? It doesn't really sound like Hindi. It sounds like Hindi, but it also kind of doesn't. Which makes me want to say like Nepalese. Nepalese. Bhutan? No, that's... Is that Laos? What? Is that Bangladesh? That's Bangladesh. দুপুরে দলের নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে I should have guessed. রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের সাথে Bengali, okay. হওয়া সমঝোতার স্মারক জনসম্মুখে প্রকাশেরও দাবি জানান তিনি। สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ที่นี่ไทย PBS กับดิฉันณัฐฐา โกมลวาทินค่ะติดตามการออกอากาศได้ทาง Facebook Live ชมสดได้พร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมครับมีปฏิกิริยาออกมาหลายทิศทางมากนะคะเรื่องของ6คำถามของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ It's Thai. Dang it. จันทร์โอชาที่ถูกมองว่า It's so easy to tell the Southeastern. They're like the buck dung that dung, like the super sharp stops. จะเป็นการหยั่งกระแสก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแต่ด้านหนึ่งก็มองว่าทุกคำถาม Бұл жиыннан азаттық тікелей эфирде хабар таратқан 4 сағаттай болған жиынның толық нұсқасын сайтымыздан көре аласыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Қамауда отырған бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев өзін арандатудан қорғауды сұрап сотта мәлімдеме жасады. Оның сөзінше уақытша қамау изоляторындағы бәз-бір адамдар оны Қазақстан билігін жамандауға арандатқан. Kazakhstan. Damn it. What is the language called? Қамау изоляторы. Kazakh. Shoot. Бәз-бір адамдар оны Қазақстан билігін жамандауға арандатқан. Сегодня в Мажилисе проходят парламентские слушания по обеспечению качественной питьевой водой населения страны. Перед депутатами... If it's not Russian, I don't know what it is yet. It's going to be like Azerbaijani. No, Russian is my answer. Отчитываются и подводят итоги разработчики программы. Наш парламентский корреспондент Ирина Камышова с нами на прямой связи с места события. Ирина, какие новости? Добрый день, Салтанат. Слушания завершились... Didn't we already have Kazakh? Буквально несколько минут назад. Обсуждать проблемы питьевой воды и Russian in Kazakhstan. Okay, so I'm right there, right? Пришли и депутаты, эксперты, и акимы нескольких регионов и городов. Цифра дня может...
Hari resultado da eleição parlamentar tinham reunião no Lourenço Hito, senarteanesan segundo partido mais votado, mas be tambala ia partido nebe que consegue manang maioria e eleição. It sounds kind of Hindi, but not. Coligação. Fretilin, primeiro partido mais votado, afirma ona kata se What the Kyrgyz? Kyrgyz, if I get this right. Mas be husi senarterasi. What flag is that? I want to guess. Is that the flag of East Timor? What is that flag? Cladau que comentário Ruma, o presidente do partido. Quando o assunto né, horas ne down, marca uma presença e estudo gemiani, presidente. It is East Timor. Tatum. Conselho Política Nacional. That is interesting. That is very interesting. Terasi Cladau que comentário Ruma, o presidente do partido. Quando o assunto né, horas ne down, marca uma presença e estudo gemiani. That is interesting. East Timor is Timor-Leste is a country in the islands, the vast majority of the islands that are part of Indonesia, kind of in the southern center. And so it sounds almost like Central Asian or Russian, but not. And that's, how does that happen? Presidente Conselho Política Nacional Senartenian. Okay. Kalandiek senhor e seja bem. 한국에 출장을 왔다 행방불명된 일본 Korean. 공무원이 일본 근해에서 숨진 채 발견됐습니다. 어디서 어떻게 숨졌는지 온통 의문에 쌓여 있습니다. Korean. 장현주 기자가 보도합니다. 지난달 18일 일본 기타 큐슈 앞바다에서 고무보트의 한 남 Korean is very easy too, because it's like hunde, like there's a, like Chinese is very, actually Chinese is all over the place. It sounds easy to guess for me. 쓰러져 있다는 신고가 경찰에 접수됐습니다. 출동 직후 보트는 높은 파도에 전복됐고 이틀 뒤 남성은 숨진 채 발견됐습니다. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद कर पंचायत तक के सभी चुनावों This की is प्रक्रिया 1 महीने के भीतर संपन्न कराने की वकालत की है। शनिवार को गोवा के पणजी में चौथी इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि दुनिया अस्थिरता और अशांति के दौर से गुजर रही है। ऐसे में कुशल नेतृत्व का विकास बेहद जरूरी है। Bersua kembali, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM bercadang melaksanakan sistem pentadbiran mengikut zon bagi meminimumkan jumlah anggotanya sekaligus mengurangkan perbelanjaan kos yang ditanggung kerajaan. Ketua Pengarahnya Datuk T. Subramanian berkata pihak I want to make sure I have my cursor over so I can pause while my eyes are closed if I want to have a little more time. kini sedang menyediakan kertas kerja untuk dipertimbangkan kerajaan. Lasa kosambo temputugi jangda chukanale tagsachi la te nabogi thogol pabigi te lerim chimi te. Okay, definitely South Asian. This could be Indonesian. I'm not sure if Sri Lankan has its own language and it's not just Hindi. Bangladesh is already, Bengali has already been said. Hindi has already been said. It could be Pakistani. Indonesian? Bhutan. Bhutanese, is that what it's called? Interesting. It does have a lot of kind of Chinese sounding. Dzongkha. Хөлөгчлийн 7 хоногийн мягмар гараг бүр онцлон хүрэгдэг дотоодын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх булан хүрэхэд бэлэн болсон байна. За мэдээллийг онцлон хүрэхдээ өнөөдрийн Монголда бүтээсэн. This sounds like a mix between Welsh and Arabic. Булангаар бид малын гаралтай түүхийд олон бүтээгдэхүүнээс эсхийг хэрхэн брэнд олон зах зээл танилцуулсан. I have freaking no idea. Azerbaijani, Georgian, Azerbaijani. What the heck? Okay, so this is going to be some Stan country. Could be no, not Mongolian.
онцолж байгаа. За дэлгэрэнгүй мэдээлэл бидэнд өнөөдөр хонгор Mongolian. өдрийн мэндийн хүргэе хонгор. Interesting. Мэдээж юуны дөрөнд бас салбарын ерөнхий дур зургийг харуул ямар байгаа вэ? За мэдээж ноос боловсруул цаашлаад яг эсгийн үйлдвэрлэлийн тухайд бас ямар голох том мэдээлэлүүд байгаа вэ? ជាសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ទស្សនិកជនជាបន្តមកកាន់វគ្គទី 2 នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចយប់នេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះ What the heck? កញ្ញាសុកលីដាបានរៀបចំនៅបទយកាមួយជុំវិញការចាប់អារម្មណ៍មកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគ Okay, it's Southeast Asian. It's got to be. Thai has already been said. It could be Vietnamese, Laos language. It could be Myanmar. It could be Cambodia. But it has a little Chinese sounding to it, so I'm going to go Laos. នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពីសំណាក់វិនិយោគិន Novel Cambodian. សេឡង់ចង់ដឹងថាតើ Dang it. វិនិយោគិន Novel សេឡង់ចាប់អារម្មណ៍ពីសក្តានុពលក៏ដូចជាឱកាសវិនិយោគទៅលើវិស័យអ្វីខ្លះនោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនានៅបទយកាមួយនេះចា៎ Pakistani. It sounds sort of like Hindi, but I heard Assalamu alaikum. Makes me think Pakistani. بدون خدا پختو خبری طولگی لیدون که استی زمو قربانه خطر صفحه ما. Or is that what do they speak in Iran? Farsi? Is that Farsi? The حکومت اجرایی رئیس Afghani. عبدالله وای نړیواله ټولنه باید د ترهګرۍ پر وړاندې په جدي توګه مبارزه وکړي. نو وړای د Pashto. غرض له نړیوالې ټولنې I'm assuming spoken more on the Pakistani side of Afghanistan. ترهګرو ډلو د خوندي پټنځ به نام خدا سلام و وقتتان بخیر. به خبر 5 از یک خوش آمدید. من درخشان صدقی هستم. Is this just Arabic? در پی خودکشی یک دانشجوی دختر در دانشگاه کابل مدیر خوابگاه و استاد I heard Kabul. Is this just Afghani? راهنمای این دانشجو بازداشت شدند. امروز هم ده ها دانشجوی این دانشگاه در واکنش به خودکشی زهرا Dari. I didn't know there are this many languages in Afghanistan. بررسی این پرونده شدند. Aturan baru bagi pengguna ponsel dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terhitung 31 Oktober mendatang, pengguna ponsel wajib mendaftarkan ulang nomor telepon berdasarkan nomor KTP dan nomor kartu keluarga. Pemerintah. What the? I have a feeling it's at one of the Stan countries. Tajikistan has already been said. I'm going to go. It's either going to be Uzbekistani, Turkmenistan language, Uzbekistan language. I'm going to go Kyrgyzstan. Juga menargetkan seluruh pengguna ponsel sudah tervalidasi dengan KTP dan kartu keluarga pada Februari 2018 mendatang. Indonesian. Kartu ponsel akan terblokir apabila pengguna ponsel tidak meregistrasi ulang nomor ponsel. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber. Ada Bapak Agung Harsoyo, Komisioner BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Pak Agung, selamat. 우리나라 유별미 학생이 1일부터 5일까지 러시아의 스타브로폴 변강 삐아찌고르스크시에서 진행된 제10차 사포노브 명칭 국제 청소년 피아노 콘. It sounds sort of Korean, but there's no North and South Korean language, right? It's just Korean. Mongolian is already out of the question. It's definitely not Japanese. Could this be Cantonese? 그래서 특등을 했습니다. It sounds Korean. Cantonese. So North Korean is its own thing. 유망한 음악 신동을 찾아내고 피아노 교육과 기술을 발전시킬 목적으로 열린 콩쿠르는 Okay, sounds very Hindi-like. Pakistani, Sri Lankan. I would 100% have guessed Bengali. Ooh, it could be Myanmar. Sri Lanka. What flag is that? Is that Maldives? Maldives? Maldivian.
Dalam usaha untuk mengembalikan semula zaman kegemilangan filem Melayu di sini, beberapa penggiat seni telah menubuhkan Persatuan Perfilman Melayu Singapura SMFS. I just heard Singaporean. Awal tahun ini, bermula dari keanggotaan di laman Facebook, persatuan tersebut kini mempunyai lebih 400 anggota. Yeah, I feel like that's almost cheating. When I would not have. I was about to guess like Brunei, or something. The only reason I got this is because of I heard Singapore. Dan untuk meluaskan lagi jaringannya, persatuan itu akan menganjurkan beberapa sesi tayangan filem pendek terbitan anggota-anggotanya dengan tayangan pertama diadakan semalam. 在泰国曼谷的大街上，很容易看到来自不 Cantonese. 同国家的人，他们有的是游客，有的呢可能是移民。这里的移民史可以追溯到18世纪，当时陆续有中国人向南洋到泰国讨生活，后来印度和一些西方国家，特别是不少的英国。 Mandarin for Singapore? 和德国人移居到这片土地上。现在在泰国，你还能看到不少日本人的身影。Oh, come on. 而最近呢，中国又出现了去泰国移民养老的风潮。 हामीले प्रदेशको विशेषता र प्राथमिकता समेटिएको विशेष रिपोर्टहरू प्रसारण गर्दै आएका छौं। Pakistani. कर्णालीका 5 तथा भेरी र राप्तीका 5 गरी 10 जिल्ला। Crap. That does not look like Pakistani stuff. Is this Myanmar? My guess is Pakistani. I'll stick with it. But उत्तरमा चीनको सीमासम्म फैलिएको छ। भौगोलिक दृष्टिले तराई र भारतीय सीमा नछुने मुलुकको एकमात्र यो प्रदेशमा जल, जमिन र जडीबुटीको भण्डार छ। तर गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी र बेरोजगारी यहाँका प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन्। ပါတယ်ဝါရှင်တန်အနေနဲ့ဒါအီရန်ရဲ့အခုလိုမျိုးစမ်းသပ်မှုတွေကိုဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ဒါရှိသူဖြစ်တဲ့ Mark Toner ကနေပြီးတော့ပြောကြားထားရလဲဖြစ်ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ Mohammad Javad Zarif က Mohammed. Is this Oh, Myanmar. တော့အီရန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒုံးမြတ်စနစ်တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒါဘယ်နိုင်ငံရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှယူစရာမလိုဆိုပြီးဒီဘောနော်ယူစရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားထားရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့် Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Сирия өкмөтү кайрадан химиялык курал колдонуп жатат деген маалыматтар Орусия менен АКШнын кезектеги кайым айтышуусуна түрткү болду. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Орусиянын Сириядагы аба чабуулдарын иликтөөгө бөгөт койду деп күнөөлөдү. Элчиси менен АКШнын кезектеги кайым айтышуусуна Uzbekistani. Uzbekistan. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Орусиянын Сириядагы Kyrgyzstan. аба чабуулдарын Great flag, by the way. иликтөөгө бөгөт койду деп күнөөлөдү. I feel like any flag, all the flags that I think are like great flags, most of them have like red and yellow as their two colors. Москва болсо муну батыш өлкөлөрүнүн кезектеги негизсиз дооматы деп мүнөздөп жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат. Нарушение в тендере при покупке. Oh my God, that is very Russian sounding. Kazakhstan has already been said. Kyrgyzstan has been said. Tajikistan has been said. I will guess Uzbekistan. Final answer. Вагонов, засекреченные данные по автотранспорту и необходимость переговоров с Казахстаном. Эти и другие вопросы сегодня затронули на своем заседании депутаты Юго-Кукинеша. Четверг традиционно день вопросов, волнующих избирателей. В рамках раздела «Раз» Russian Kyrgyzstan? народные избранники поднимают темы, с которыми к ним обращаются граждане. Их сегодня законодатели озвучили перед представителем правительства в парламенте. Nakakasana ang programa para sa pagdiriwang ng ika-50 taon ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Kasabay po nito, kanselado na ang klase sa mga paaralang maapektuhan ng selebrasyon. At may ulat on the spot si Salima Refran. I opened my eyes a little below my hand. I don't want to cheat, guys. It's not fun for me. So I did not see who it was. I wanted to pause it. I heard Sana'a, which I believe is the capital of Yemen. And so I was going to say like Yemenis, but they speak Arabic in Yemen. And then I heard Southeast Asia. My guess... Yan. Kasabay po nito, kanselado na ang klase sa mga paaralang maapektuhan ng selebrasyon. At may ulat on the spot si Salima Refran.
Connie, nakahanda na nga ang lahat para sa gaganaping lighting of the landmark event dito sa Maynila bilang pagdiriwang sa ika-50 taon ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Diriwang na nga ang lahat para sa gaganaping lighting of the landmark event dito sa Maynila. Is this Philippines? Philippine? Bilang Yes. Let me go through my thought process there. I swear to God, I don't need you to believe. All right, it's not fun for me if I cheat. I had to look so I could pause. They pronounced a lot of American stuff pretty well. And I know America and Philippines, obviously, it used to be an American colony after the Spanish colony. And they were saying some English stuff pretty well. And it sounded kind of Southeast Asian. And they said Southeast Asian a lot. And that led me to the Philippines. So that was fun. Sa ika-50 taon ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. अधिकरणीय मगहर सिटिना अमेरिकावे हिटपु श्रीलंका तानापति जाली विक्रमसूर्य Sri Lankan. I heard that. I really wish she didn't say Sri Lanka in it because that gave it away, and I think I would have gotten there. I wonder if it's called Sri Lankan. අමරිකානු තානාපති කාර්යාලය සඳහා අවශ්‍ය ගොඩනැගිල්ලක් මිලදී ගැනීමේදී ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයට අයත් අමරිකානු ඩොලර් 32,000ක මුදල් සාවද්‍ය පරිහරණය කිරීමේ චෝදනාවක්. நாட்டிலும் நாட்டை சூழவுள்ள கடற்பரப்பிலும் கடும் காற்றுடன் கூடிய வானிலை நீடிக்கும் என. Is this like some other language in India, like Pujarat or I'm guessing this is another language in India that I don't know. Pujarat or something. Not Pakistani. Some Indian language. Oh, another Sri Lankan. Never mind. Tamil. Ngày 7 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị chi 5 triệu đô la Mỹ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả do Vietnamese. bão số 12 có tên quốc tế là Đam Tri. Ngoài ra, Nga đang chuẩn bị triển khai máy bay chở hàng viện trợ đến giúp đỡ đồng bào vùng bị bão lụt tại Việt Nam. But Vietnamese is my last answer. Nhật Bản JICA cũng đã quyết định hỗ trợ hơn 100 thiết bị lọc nước cho người dân hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Các thiết bị được chuyển trực tiếp từ Nhật. Now, what is there left? There are a lot of countries like in the Middle East, which are in Asia, but a lot of them speak Arabic. I haven't heard Farsi, which is what they speak in Iran. And I don't think I've heard Laos. So there are much less for me to choose from. Nhật Bản nhằm giúp người dân trong vùng bị ảnh hưởng bão lũ có thể xử lý nước kịp thời để có nước sạch sử dụng cho sinh hoạt. Yopiq inshootlarda o'tkaziladigan 4 hamda 17 yozgi Osiyo o'yinlari oldidan taqdimot marosimi o'tkazildi. Xabaringiz bor. Italyaning Incheon shahri 2013 hamda 2014-yil navbatdagi qit'a o'yinlariga mezbonlik qiladi. Ushbu musobaqa tashkiliy qo'mitasi qit'amizning 6 ta davlatida Uzbekistani or Turkmenistan. qay tarzda tayyorgarlik ko'rilayotganligi yuzasidan turli ko'rgazmali tadbirlar o'tkazishni rejalashtirishgandi. Hozir shu haqda. 6号呢是北京冬奥申委向国际奥委会正式递交申办报 I 告 heard 的日子。 Beijing 5号的清晨，北京冬奥申委代表团成 Cantonese. 员就 You 踏 can't 上 be 了 Mandarin. 前 We've 往 already 瑞 heard 士洛桑的航班， Cantonese. 准备向国际奥委会递交申办报告。申办报告撰写小组成员、冬奥申委副秘书长徐达为我们介绍了这次报告的撰写的情况。 Cantonese. 今天的午夜新闻就是这样，更多新闻资讯您还可以。 Wasn't Mandarin the second one? Oh, it was Taiwan Mandarin. Oh, come on. 也关注央视新闻的微博、微信和客户端。再会。 震央附近嘅福島縣第一核電站發生嘅故障輻射站內嘅中央控制室錄到嘅輻射量達到正常嘅1000倍。凌晨宣布會向外排放有微量放射性物質嘅氫氣嚟減壓，已經撤離附近3000個居民。而第二核電站核反應堆嘅冷卻系統故障，亦都可能。 I want to try and hear the difference between Mandarin and Cantonese. 準備向國際奧委會遞交申辦報告。申辦報告撰寫小組成員。
Obviously, I don't know the words. I'm trying to kind of word it out to hear the difference. 冬奥省委副秘书长徐达为我们介绍了这次报告的撰写的情况。今天的客户端故障洩漏輻射，站內嘅中央控制室錄到嘅輻射量達到正常嘅1000倍。凌晨宣布會向外排放有微量放射性物質嘅蒸氣嚟減壓。Interesting. I do hear there's less like the southeastern languages are as like the most stop go like don't like as you can possibly be. Chinese Mandarin is a little like that, but I'm going to compare Mandarin and Cantonese as I compared Italian and Spanish in the Europe one. Spanish is more like is like I don't know. Italian is like I look ridiculous here, but I'm trying to do it. And Mandarin is the more up and down, and Cantonese seems just a little more constant. 洩漏輻射，站內嘅中央控制室錄到嘅輻射量達到正常嘅1000倍。凌晨宣布會向外排放有微量放射性物質嘅蒸氣嚟減壓。There's still it almost seems like a sort of mix between like Vietnamese and Mandarin. 已經撤離附近3000個居民，而第2核電站核反應堆嘅冷卻系統故障，亦都可能會洩漏輻射。 Salam eli hormatly adamlar. Garaşsız bağı bir taraf yurdumuzdaki tezelikleri ve haberler bilen tanıştıran Vatan haberler gepleşmede başlayat. Farsi or Turkish? Şun Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanoglu Berdimuhamedov Axar vilayetinde iş taparına olup Türkmenistan'ın sanatçıları ve telekeçileri birleşmesi. I heard Turkmenistan. I would have guessed Turkish or Farsi if I hadn't heard the Turk. Right there, Turkmenistan. I can't count that as a win. Laos. เข้าถึงการบริการที่สะดวกสบายปลอดภัยและประหยัดเวลาภายในปี 2017 นี้ Laos is the only language that hasn't been said in Southeast Asia. It has to be Laos. ท่านสุนทรจันทวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารห่วงพัฒนาหรือ JDB ได้เผยว่าธนาคารห่วงพัฒนาหรือ JDB นี้จะนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโอนเงินและซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือหรือระบบออนไลน์ Is Farsi the only one? नींद तो सूली पर भी आ जाती है। गवर्नर हाउस लाहौर में वजीर आजम गिलानी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब की मजलिस आमला का इजलास जारी था। इस दौरान गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा ख्वाब खरगोश के मजे लेते रहे। शुरका सोचने पर मजबूर हो गए कि गवर्नर शायद न्यू ईयर नाइट मनाते रहे हैं। Meningkatkan kerjasama pelbagai hala dalam keselamatan maritim dan mencegah keganasan antara matlamat eksersis keselamatan maritim dan anti keganasan ASEAN dan rakan-rakan dialog ASEAN Plus. Eksersis yang Another Pakistani language? Menteri-Menteri Pertahanan Brunei. Dan ASEAN Plus itu diadakan selama 12 hari dan Malay and dilaksanakan Brunei. bersama oleh negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Ohayou gozaimasu. Kawatte So I'm not Japanese. I only needed a quick bit of that. Saimasu. 情報です。石川県と岐阜県にまたがる白山では昨日 One of the easiest ones of any language to identify, in my opinion. の未明から午後4時までの間にマグニチュード 2.2 の地震を含めた火山性地震が40回以上起きました。気象庁は直ちに噴火の兆候は認められないとしていますが、今後の活動に注意するよう呼びかけています。 Interesting. They didn't go into Farsi. Very cool. I enjoyed that. Yeah, it's a lot of fun for me to try and guess. I think I did okay, but it does get easier as it goes on because I can narrow it down more in my head for the ones that haven't been said. But it's a lot easier to just get like a region, like Southeast Asia, very distinct. If there's a little bit of Russian sounding to it, I go to Central Asia.
Mongolian was interesting. And there are a lot more languages within individual countries than I thought there were. So that was fun. Love y'all. Hope you're all doing well. Would appreciate any comments down below. And I'll see you guys next time. Bye.